Hello aspirants, welcome back to Mains Answer Writing Basics program being conducted by Team India for IAS. This is Manjunath Mudod. As a part of our Mains Answer Writing Basics program to inculcate the habit of daily answer writing, so to bring the proficiency and progress in the answer writing for the running batches and the old batches. So we have launched daily answer writing practice. So in this video, that is in the day 13, so we are going to discuss day 13 question and answer approach discussion. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೇ 13 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 ಇನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಫೀಚರ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So question 1 to 15 marks, word limit is 250 words. So we have to begin our answer with an introduction. So introduction alli ಏನು ಬರಬಹುದು, we have to briefly introduce about the Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅಥವಾ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to write about, or we have to mention the main features of the Government of India Act 1935. ಸೊ ಏನು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಅಟಾನಮಿ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. That is how this Government of India Act 1935 influenced the Indian Constitution. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್. So this influenced the constitutional federal design. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೆಡರಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. This is because this was influenced by the Government of India Act 1935. Then we have provincial autonomy. The Government of India Act 1935, it provided provincial autonomy, that is allocation of powers and responsibilities to the provinces. The same was taken in the Indian Constitution. So in the Indian Constitution, there was allocation of powers and responsibilities to the states. Then third one, administrative changes. So ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ತಂತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935. ಸೊ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್, then establishment of public service commissions. So these features, they influence the framing of the Indian Constitution. So on the lines of federal court, India established the Supreme Court, which has a wider or more jurisdiction compared to the federal court. So Government of India Act 1935, it provided for the establishment of public service commissions. So ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ Constitution has provisions for Union Public Service Commission and State Public Service Commission. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 into the independent India Constitution. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೌ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So after writing all the points, we should write the conclusion. In the conclusion, we should highlight the significance of the Government of India Act 1935 in shaping the post-independence Indian Constitution. So in this video, we have discussed the day 13 question and answer approach discussion. That is
historical background to the Indian Constitution. So in the day 14, we are coming with a question on the topic, that is historical background. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, happy answer writing.